bullying is something which starts when you're very small and continues till you grow old. And college is fun night had a small session where to open up they made us dance, made us sing, got details about us. I think ever since I can remember from school, I've been bullied quite a bit. Like how I look now, in school I was a bit more chubbier and bigger, in fact. So 6, 7, 8, 6 maybe. I was picked on by seniors or my batchmates or something. The school bus is the best place to be bullied because of the fact that you're sitting with every group of people from each class. So degree first year പഠിക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ കോളേജിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കയറ്റമുണ്ട് കോളേജിലോട്ട്, താഴത്തെ ഗേറ്റ് തൊട്ട് കോളേജ് വരെ തള്ളുക, ബാക്കിൽ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറാം. അപ്പം ഞാനന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല, ഞാനത് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടിയുള്ള പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് തള്ളി കോളേജിലോട്ട് കയറി. So when she went to the college the first day, she did not expect this, but then there are many seniors who came forward and said, no, you cannot wear what you want to wear. You either wear a chudidar, a kurta or something which looks Indian. And she did not have other clothes. She had to buy it. She even requested them, but then no. It went on for many days. They went on bullying her. You know, they used to call her names and all that stuff. So she had to do it. Senior ragging. So how it started was my friend. He said something about the other guy, which kind of affected him personally. So when that happened, he just got really wild and he just started beating him up, and he didn't really think that that's not really allowed. And he started beating him up, and that really got to a very bad level. Well, when I was young, thing is, I was really scrawny. I wasn't pretty buff like this, but I've been harassed by this one kid. Like I was in like 6th or 5th. I was harassed by this one kid, and I don't know why he bugged me, but I was pushed around a lot. In a country like India, and especially a state like Kerala for that matter, girls are teased the moment they get out of their house after 7 p.m. or 7:30 p.m. or something. It's like maybe we want to go out with our friends late in the night to probably enjoy a good movie or have good dinner, but we can't even think of doing that because, you know, it's so difficult to walk on the roads as it's so unsafe. And even our parents want to let us out because even they want us to enjoy our youth, but then they are scared. We used to go for tuitions. So when we used to go for tuitions, there was this group which always used to stand around and, you know, like stare at us and at times just comment something like, okay, what are they doing and all that. Okay. So once me and my group of friends, we were traveling in a normal bus. So on the way it was like jam-packed, as you know, and I live in the Palangan side, so during the school hours it is jam-packed. So once, just like that, we were traveling back home, we're going back home. And then there were men behind because we were asked to move behind because there was no space for people to come. So we were asked to move behind. So we were almost near the boys section of the bus. And then there were men who were standing behind us. So they started talking about us initially, but then they started, you know, like touching us and pinching us. So one of my friends was bold enough, she was behind me. Once she was bold enough, she turned back and scolded them, and the whole bus scolded them too. But then that's the whole point, right? What was the need of that? So that should be, you know, men should understand that everyone has their own space. Thing is, people stare. It doesn't matter what kind of clothes you wear, people just will stare at you. If you're wearing short clothes, it's needless to say that people just, their eyes are just going to be on you no matter where you go. So, and especially when it gets dark, there is probably, say, after 6:30, 7, and if you walk somewhere near like a bar or something, it gets really worse, and it's really not safe for girls to walk alone or actually in a group also if there are no guys, which is a sad thing. The road seemed pretty safe because it was a main road. It was near the metro. So it was around 12 o'clock in the night, and I was walking back with another friend of mine because we both were in the same team. And while we were walking back, normal people on the road with
there were a few girls also standing over there. They were closing the shutters of the shop. They were the guys over there were standing over there and they were commenting on me. They took their scooter, they followed me, they stopped near me and they started surrounding me with their scooter. And then I started walking fast and then I took my phone. I thought I'll probably dial someone whom I know in Bangalore and start telling them or probably keep them updated of where I am. But then, you know, the moment I took my phone, he came near me and he started calling me back. He started calling me things like, hey babe, hey sexy girl, and looking very hot tonight and things like that. And that kind of creeped me out because it was 12 o'clock in the night and it's a new city. Because in India, in this age, girls should really have the freedom and the security to be walking alone or in a group, which is not really possible in India, and that should really change. Guys, just because of too much freedom given to guys, girls have to sacrifice their freedom. And I feel this is something very unfair because guys and girls have a 50% share in this world. So as you are a kid, the entire concept of guys doing this and girls doing this should be changed. Guys and girls should be treated equally. And in fact, you know, girls should be allowed to go out in the night. I mean, you know, they should be given a phone with them, they should be given complete advice and they should be allowed to go out in the night. Otherwise, a girl will be scared throughout her life. And at the same time, a guy must be instructed from his childhood onwards that if you see a girl walking in the night, don't go and talk to her, just stay away from her. I mean, otherwise the world is not going to change. Even our generation, my kids would also, my daughter might also have to suffer. Maybe she would also want to go out in the night, and even though I want her to go out in the night, I'll have to tell her no, sit at home, and I don't want to do that. So I think we as a generation should inculcate this attitude in our kids and in the people around us. Otherwise there's no solution to this problem. ഞങ്ങളിവിടെ കുമ്പളങ്ങി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് അവിടെ പള്ളിയിൽ ബാൻഡിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് 7 മണിയായപ്പോഴാണ് വണ്ടി വന്നത്. 6 മണിയായപ്പോൾ തീർന്നു പരിപാടി. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും കുറേ കുട്ടികൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയും അതിലേക്ക് കൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെടുത്തു. അവസാനം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഞങ്ങളുടെ മുക്ക് കയറാനും ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കമൻറ്റ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ തെറി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് എന്നെ ചുമ്മാ ഇടിച്ചു. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കധികം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച് കുറേ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചില പിള്ളേർ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്രദറിനോട് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ നാളവന്മാർ എന്നെ കുറേ ശല്യം ചെയ്തു. പിന്നെ എൻ്റെ കൈ ഒടിച്ച്. അങ്ങനെ 2 മാസം ഞാൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റോണസിൻ്റെ കാലൊടിച്ച്. ഞാൻ ചെറുതായി ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അങ്കിളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്കിളിൻ്റെ മുത്തച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുത്തച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കുറേ ശല്യപ്പെടുത്തി. പിന്നെ 2 ചേച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മുത്തച്ഛൻ കുറേ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ദുരന്തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഈ മുത്തച്ഛൻ കുറേ കെണികളും പിന്നെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളിതിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 2 ചേട്ടന്മാർ 2 ചേച്ചിമാർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ കൊച്ചിലെ കുളിക്കണ്ട, അവർ കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ അവർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഒരു ചേച്ചി അത്രയും തിരിച്ചു വന്നു. ബാക്കി 3 പേര് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ മറ്റേ മുത്തച്ഛൻ കുറേ കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് കുറേ വലിയ ചേട്ടന്മാരെ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് മുക്കിക്കൊന്നു. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുണ്ടമ്പിലാണ്. നേരത്തെ ഡോൺ ബോസ്കോ താമസിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീട് മഞ്ഞുമ്മലാണ്. ഞാൻ ഡോൺ ബോസ്കോ വരാൻ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയുടെയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ്. അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുടിച്ച് എന്നും അമ്മേനെ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അമ്മേനെ കിണറ്റിൽ തള്ളി കൊല്ലാൻ നോക്കി. ഞങ്ങൾ അച്ഛനാ വടി കൊണ്ട് തലക്കെ കടിച്ചു. ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്ന പണി എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ദിവസം കള്ളു കുടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. ചിലരൊക്കെ തൊട്ട് കയറാറൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കണ്ടിട്ടും കാണാതൊക്കെ ചിലർ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും കണ്ടിട്ടും കാണാതെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചങ്ങാട്
മേക്കെട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, തല്ലുണ്ടാക്കാനോ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു കുറ്റത്തിലോ അല്ലാതെ വല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നോ തല്ലി പിടിച്ചെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞോട്. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചിടിച്ച് മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചിടിച്ച്